Hi everyone, welcome back to our channel A Maths Academy. So today we will discuss about application of derivatives, most important chapter for IPE. 26 మార్క్స్ వస్తాయి. అంటే 2 వెర్షన్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, 2 లాంగ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, 2 షార్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అంటే అన్ని 2 మార్క్స్ ఉన్నాయి. మాక్సిమం చాప్టర్ చూసుకున్నట్లయితే ఈజీగా పాస్ కావచ్చు. మనకు 26 మార్క్స్కి పాస్ కాబట్టి ఒకటే చాప్టర్కి వెళ్ళి 26 మార్క్స్ని మనం ఈజీగా గెయిన్ చేయొచ్చు. సో కాకపోతే ఇందులో కొన్ని ఎక్సైజ్ ఎక్కువ ఉంటున్నాయి. దీన్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలని దీని ముందు మన కొంత డెరివేటివ్ పార్ట్ అంటే డిఫరెన్షియేషన్ యొక్క వాల్యూస్ కొన్ని తెలిసి ఉండాలంటే దీనికన్నా ముందు డిఫరెన్షియేషన్ చాప్టర్ ఉంటుంది. దాని మీద కొంత కమాండింగ్ ఉంటే దీన్ని ఈజీగా చేయొచ్చు. ఓకే, నౌ లెట్ us start the class. Before going to starting the class, I request you all, please subscribe to our channel A Maths Academy. Okay, now see here. So some points are there. Y equals to f of x is a differentiable, then x differentiable of x, then delta x is a small change in x అమ్మా. అంటే ఎక్స్లో స్మాల్ చేంజెస్ ఉంటే డెల్టా ఎక్స్ తీసుకుంటాం. ఈ కొన్ని పాయింట్స్ నేర్చుకున్నట్లయితే మనం ఈజీగా మనం ముందుకు వెళ్ళొచ్చు ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటిలో కూడా. సో యాక్చువల్ చేంజ్ ఇన్ వై అంటే ఈ ఫంక్షన్లో చేంజ్ ఏమవుతుందంటే డెల్టా వై అవుతుంది. ఆ డెల్టా వై వాల్యూ ఏమవుతుంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ డెల్టా ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే ఫంక్షన్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ ఫంక్షన్ని స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ వై అంటే ఎలా అవుతుంది, డెల్టా వై ఈక్వల్స్ టు f of x plus delta x minus f of x. Next, the differentiable of y is dy equals to f dash of x delta x. f dash of x delta x. సో ఇవన్నిటి కూడా మనం నెక్స్ట్ వచ్చే ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్లో మనం చాలా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం ఈ ఫార్ములాస్ని. f of x plus delta x minus f of x, that is delta y, and dy equals to f dash of x delta x. So next, error in x of y equals to f of x, that is taken as delta x. అంటే delta x అని ఏంటంటే స్మాల్ ఎర్రర్ ఇన్ x లో స్మాల్ ఎర్రర్ అంటే కొంత వాల్యూ కావాలి అంటే డెల్టా ఎక్స్ తీసుకుంటాం. అప్రాక్సిమేట్ ఎర్రర్ ఇన్ y ఈజ్ డెల్టా y లో అప్రాక్సిమేట్ ఎర్రర్ అంటే స్మాల్ చేంజెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెల్టా y. అంటే ఇక్కడ నుంచి డెల్టా y డెల్టా ఎక్స్ ఇవన్నీ ఏం తీసుకుంటాం అంటే స్మాల్ చేంజెస్ అన్నట్టు. రిలేటివ్ ఎర్రర్ ఇన్ y ఈజ్ ఆల్సో డెల్టా y. Relative error or approximate error. Next, percentage error in y is nothing but delta y by y into 100. Okay, so these are the most important points for exercise A. Okay, now let us start the exercise A problems. Okay, see here. Now first problem of the exercise A. Now see here. So given value y equals to x square plus 3x plus 6 and x equals 10, delta x equals to 0.01. So find out the delta y value and dy. So we know the delta y, that is nothing but f of x plus delta x minus f of x. Okay, so then after dy is equals to f dash of x into delta x. So this is the given statement and we know the values of delta y and dy. Okay, now first of all, if we take a given function y equals to f of x, that equals to x square plus 3x plus 6 and x equals to 10. So delta x equals to 0.01. Okay, now find out here delta y. So delta y equals, we know the formula, that is f of x plus delta x minus f of x. Okay, so f of x plus delta x means here in place of x we substitute here x plus delta x. So what we get here, x plus delta x whole square, x plus delta x whole square plus 3 of x plus delta x plus 6 minus f of x. So minus f of x we write now, minus x square we get here, minus 3x minus 6. Okay, so now minus 6 plus 6 cancel. So then after x plus delta x whole square, x square plus delta x whole square plus 2x delta x plus 3x, 3 into delta x, 3 delta x minus x square minus 3x as it is. So minus 3x plus 3x cancel, plus x square minus x square also cancel. So remaining values we know that here delta x whole square and 2x delta x, 3 delta x. So 2x plus 1 into delta x we write now.
2x plus 1 into delta x, sorry 2x plus 3 into delta x, 2x plus 3 into delta x, 2x delta x ఉంది, 3 delta x కాబట్టి delta x కామన్ ఇస్తే 2x plus 3 into delta x. Now we substitute the values now. Delta x value already given, that is 0.01 whole square plus 2 into x value 10, so 2 into 10 plus 3 into 0.01. Okay, so 0.01 whole square is nothing but, so 0.0001. Okay, whole square is there, so 4.0 after point this one we write now 3 zeros and 1. Okay, so next 2 into 10, 20 plus 3 23 into 0.01. So we get here 0.0001 plus 0.23 we get here. So we are adding this one 0.0231 we get here. So this is the value of delta y. So delta y value 0.0231 we get here. Okay, so this is the process of the find out the value of delta y. Okay, given values are taken as f of x, then after x delta x value substitute here. Okay, so now we find out delta y, so dy. Now we write now dy. So dy equals, we know that here f dash of x delta x. So f dash of x is nothing but differentiable with respect to x, the derivative part of f of x అన్నమాట. దీని యొక్క డెరివేటివ్ పార్ట్ ఏమవుతుంది, x యొక్క డెరివేటివ్ 2x అవుతుంది ప్లస్ 3x యొక్క డెరివేటివ్ 3 అవుతుంది, కాన్స్టెంట్ కాబట్టి దాని యొక్క డెరివేటివ్ 0. సో f of x యొక్క డెరివేటివ్ 2x plus 3 we get here. f dash of x is nothing but 2x plus 3 we get only. So into delta x value we know that here, that is 0.01. Now we substitute value x. What is the x value? 10. So 2 into 10 plus 3 into 0.01. So 23 again we get here 0.01. So we get here 0.23 we get here. This is the value of dy. dy value. Okay. So delta y value and dy value. Okay. So this is the first problem. Okay. So this problem may be important for 2 marks only. Okay. Now second one, y equals to e power of x plus x, x equals to 5, delta x equals to 0.02 given. So y equals to f of x కాబట్టి y equals to f of x, so e power of x plus x we take here, e power of x plus x, and x values are 5 comma delta x 0.02. So we know that here delta y, so that is f of x plus delta x minus f of x. So f of x plus delta x, that is nothing but e power of x plus delta x plus x plus delta x we write now. అంతే కదమ్మా, f of x value e power of x plus x ఉంది, x place లో x plus delta x సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే e power of x plus delta x we get here plus x place లో x plus delta x we get here. So minus f of x as it is, so x e power of x minus x we get here కదా, మైనస్ తో మల్టిప్లై చేస్తే minus e power of x minus x we get here. So minus x plus x cancel, so we get here e power of x plus delta x plus delta x e power of minus x minus e power of x we get here. Okay na, so మనకి e power of x plus delta x, x value 5, delta x value 0.02 plus 0.02 minus e power of 5 we get here. Okay, e power of 5. So this is e power of 5.02 plus so minus e power of 5 plus 0.02 we get here, 0.02. Okay na, so ఇక్కడ మనకి e power of 5 కామన్ తీస్తే e power of 0.02 minus e power of 1 we get here. Okay, so minus 1 we get here. Okay, so r ఇలా కూడా యాక్చువల్ అంటే e power of 5 getting common, e power of 0.02 minus 1 we get here plus 0.02. So this is the value of delta y. So next dy. So dy equals what we get here, dy equals to f dash of x delta x. So f dash of x అంటే
f of x యొక్క డెరివేటివ్ పార్ట్, e పవర్ ఆఫ్ x యొక్క డెరివేటివ్ పార్ట్ e పవర్ ఆఫ్ x అవుతుంది, x యొక్క డెరివేటివ్ పార్ట్ ఏమవుతుంది -1 +1 అవుతుంది, x యొక్క డెరివేటివ్ +1. సో ఇంటూ ఈ డెల్టా x వాల్యూ ఎంత 0.02. ఓకే, నౌ we substitute x value e power of 5 plus 1 into 0.02 is the value of dy. Okay, so y equals 5x square plus 6x plus 6 and x value 2 delta x equals 0.001 is given here. So again we find out here delta y, that equals to, we know that here f of x plus delta x minus f of x kada. So f of x plus delta x ante x nu chota x plus delta x substitute. So phi of x plus delta x ante y is nothing but f of x kada. So phi of x plus delta x whole square plus 6 of x plus delta x plus 6 minus f of x, same as it is here, minus 5x square minus 6x minus 6 we get here. Okay, so minus 6 plus 6 cancel. Now a plus b whole square form a square plus b square plus 2ab అంటే x square plus delta x whole square plus 2ab అంటే 2x delta x we get here. Now multiplied by 6x plus 6 delta x we get here, minus 5x square minus 6x. So minus 6x plus 6x cancel. So next 5 into x square 5x square, 5 into delta x square 5 delta x square plus 10x delta x we get here plus 6 delta x minus 5x square we get here. Okay na? So minus 5x square plus 5x square 5 minus 5x square cancel. So 5 into delta x square, so 5 into delta x will 0.001 whole square plus delta x take common, what we get here 10x plus 6 we get here, 10x plus 6. Okay, so 5 into 0.001 whole square we get here, so that is nothing but 0.0000001 we get here. Okay na? So 1 2 3 1 2 3 1 2 3, right? So we get here now delta x value, we know the delta x value 0.001 into x value, that is 2, 10 into 2 20. So now multiply by this one 0.0000005. Okay, 5 to multiply is 0.0000005 plus 0.001 into 26, 10 into 2 20, 20 plus 6 26 we get it. Now 0.00005 plus 0.026 we get here, 0.026 multiplied by 26 we get this, that one. So now we are adding this one 0.02605. so this is the value of delta y. Okay now the delta y. Next dy is nothing but f dash of x delta x, f dash of x delta x. So f dash of x అంటే ఇచ్చిన ఫంక్షన్ యొక్క డెరివేటివ్, దీని యొక్క డెరివేటివ్ కావాలి కాబట్టి 5x square యొక్క డెరివేటివ్ 5 into 2 అంటే 10x అవుతుంది, ప్లస్ 6x యొక్క డెరివేటివ్ 6 అవుతుంది, కాన్స్టెంట్ కాబట్టి 0 అవుతుంది, ఇంటూ డెల్టా x వాల్యూ 0.001 we get it, 0.001. okay, now so 10 into x value already given, that is 2 plus 6 into 0.001, so that is 10 into 2 20, 20 plus 6 26, so 26 into 0.001, so that equals 0.026 we get here. So this is the value of dy, so dy equals to 0.026, so this is the dy value. Okay, so this is also most important for 2 marks. Okay, now see here. Now next one, so y equals to 1 by x plus 2, where x values x equals to 8 and delta x equals 0.02. okay, so now given function f of x equals to 1 by x plus 2 and x equals to 8, delta x equals to 0.02. So we know the find out the value of delta y, that equals to f of x plus delta x minus f of x, f of x plus delta x minus f of x. okay, so see here
f of x plus delta x, we know the value of x value, that is 8, delta x value 0.02 minus f of x value, that is 8. So f of 8.02 we get here minus f of 8. Okay, so f of 8.02 we find out here, that is in place of x we substitute 8.02. So 1 by 8.02 plus 2 minus f of 8 is nothing but 1 by 8 plus 2. 1 by 8 plus 2. Okay, so 1 by 8 plus 2, 10.0802 minus 1 by 10 we get here. Okay, so 10.02, 1 by 10.02 can it also 100 by 1002. The point is say final 2 zeros will right here. Okay, so minus 1 by 10 as it is. 100 is divided by 1002. So point 0 0 0 here. 0 0. Okay, 9 already 9 81 0 9. So 2 8 9 5 0 9 0 5 here 2. So 1 0 8 8 4 8 8 61 0 8 4 3. So point 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0 3 0 0 3 only 4 7 is okay, 7 9 9 9 4 0 1 9 3. So get that value అంటే 0.09980039 ఇంకా ఓకే ఎనఫ్ 3. సో 1 by 10 is nothing but 0.1. సో 0.1 అంటే 0.1 minus 0 0 0 0 0 0 0.1996 we get it and 1 also. So this is the value of delta y. So delta y value. Okay na? So then after dy equals to, we know that f dash of x by f dash of x into delta x. So f dash of x we find out here first of all. F of x equals, we know that is 1 by x plus 2. Can it also x plus 2 whole power of minus 1. X plus 2 whole power of minus 1. So f dash of x అంటే డెరివేటివ్ చేస్తే వస్తుంది minus 1 ముందుకు వస్తుంది minus 1 into x plus 2 whole power of minus 1 we write here. అంటే x power of n ఫార్ములా n into x power of n minus 1 కాబట్టి. సో minus 1 into x plus 2 whole power of minus 1 minus 2 అవుతుంది. సో minus 1 by x plus 2 whole square రాయొచ్చు దీన్ని. అంటే f dash of x మనకు వాల్యూ ఇవ్వము. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 by minus 1 by x plus 2 whole power of 2 into delta x. Delta x వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 0.02 ఇచ్చిండు. సో 0.02 we substitute. Now we substitute x value also. So what we get here? Minus 1 by 8 plus 2 whole square into 0.02. So that is minus 1 by 10 whole square into 0.02. So minus 1 by 100 into 0.02. So that is nothing but 1 into 0.02 అంటే minus 0.02 we get here by 100 we get here. సో 100 అంటే మళ్ళీ మనకు పాయింట్ ముందు జరపాలి మైనస్ 0.00 అంటే 2 zeros ముందు రాస్తున్నా 0 యాజ్ టీ. సో dy వాల్యూ దిస్ ఇస్ 0 minus 0.0002. సో దిస్ ఇస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ dy. ఓకేనా? సో డెల్టా y వాల్యూ దిస్ ఇస్ అండ్ దిస్ ఇస్ dy వాల్యూ. ఓకే రైట్. నౌ నెక్స్ట్ వన్. So y equals cos x, x equals 60 degrees and delta x equals to 1 degree is there. So before that one we know the some values here, that is cos 60 value 1 by 2 we know that, but that value in decimal points like 0.5 right now decimal lo rayalante. Sin 60 value we know that here root 3 by 2, that value is nothing but 0.8660 we get here. Cos 61 degrees value 0.4848 equal అవుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 1 degree వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ 0.0174. సో ఈ వాల్యూస్ మనం కొంత గుర్తుంచుకున్నట్లయితే మనకు ఆటోమేటిక్గా రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటి కూడా మనం చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే వీటి మీద యూజ్ చేసుకుంటాం. కాస్ 60 వాల్యూ 0.1/2 అంటే 0.5 ఈజీ తెలిసిపోతుంది, దానికి ఇబ్బంది లేదు. సైడ్ 60 కాస్ 61 1 degree వాల్యూ 0.0174, కాస్ 61 0.4848, సైడ్ 60 0.8660. ఓకేనా? సో ఇలా గుర్తుంచుకుంటే ఆటోమేటిక్ మనకు ఈ వాల్యూస్ మనం ఈజీగా చేయొచ్చు. సో నౌ f of x equals to cos x, x equals 60 degrees, delta x equals to 1 degree. Okay,
So we find out here delta y, that is f of x plus delta x minus f of x కదా. సో f of x plus delta x, x అంటే cos 60 కదమ్మా, 60 plus delta x 1 minus f of 60. So f of 61 minus f of 60. So f of 61 అంటే cos 61 minus f of 60 means cos 60 కదా, x place లో 60 సబ్స్టిట్యూట్ అంతే. cos 61 we know that value 0.4848, cos 60 value 0.5, 0.5 look 0.4848 is 0.500 0.4848. Okay, so 2 9 minus 4 5 9 minus 1 8, so 4 minus 4 0, 0.012 152, so minus 0.0152. So this is the value of delta y. Okay, now we find out the dy. So dy value we know that here dy equals to f dash of x into delta x. So f dash of x అంటే f of x యొక్క డెరివేటివ్, cos x యొక్క డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది minus sin x. So minus sin x into delta x. Delta x is nothing but 1 degree. So minus sin x value 60 degrees. We know the value of 1 degree. 1 degree value that is 0.01754. So 174 only. Okay. So sin 60 value minus 0.8660. This is so into 0.0174. Okay. Now 866 into 174 right now. So what we get here? So 860. So before 0. So 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. And this is so 0. Minus 0.1506 like this here. So this is value of dy. Okay, so this is the value of dy. Okay, so dy value and this is delta y value, right? See here. Now second bit of the exercise A. So ఇందులో మనకి approximations find out చేయాల్సి ఉంటుంది. So square root of 82, cube root of 65 values are there. First one, second problem. Okay, so ఎలా చేయాలంటే ముందుగా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే డెల్టా వై ఈక్వల్స్ టు అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్స్ టు డివై అనమాట. అంటే డెల్టా వై ఈజ్ నథింగ్ బట్ డివై. వి నో ది కండిషన్, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో డెల్టా వై ఈజ్ నథింగ్ బట్ వి నో దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ డెల్టా ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ డివై ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ డెల్టా ఎక్స్. వి నో దట్ కండిషన్ హియర్. దాని మనం ఇంతకుముందు లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసిన ఇవే డివై ఫైండ్ డెల్టా వై ఫైండ్ చేస్తాం. అవి రెండు కూడా అప్రాక్సిమేట్లీ దగ్గర ఉంటాయి కాబట్టి సో వి ఫైండ్ అవుట్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ. సో దట్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ ది కండిషన్ డెల్టా వై ఇస్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు అంటే ప్యారలల్ టు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డివై. క్లియర్. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ డెల్టా ఎక్స్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వి గెట్ హియర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అన్నమాట. సో మోస్ట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ కండిషన్. ఓకే, అంటే మనకి ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే అంతా కూడా డివై డెల్టా వై అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు డివై. సో డెల్టా వై ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ డెల్టా ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ డెల్టా ఎక్స్. సో దిస్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ దిస్ వాల్యూ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ డెల్టా ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ఉంటుంది ఇందులో, డెల్టా ఎక్స్ కూడా ఉంటుంది. ఇది మనకి ఇస్తారు. ఈ వాల్యూ నుంచి మనం దీన్ని యూజ్ చేసి దీని యొక్క అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ఇంతనే కనుక్కుంటాం. ఓకే, సో సి హియర్ ఇప్పుడు మనకు ఎక్స్ ప్లస్ డెల్టా ఎక్స్ అంటే ఇది ఇచ్చినట్టు మనకు స్క్వేర్ రూట్ కదా. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 82 అంటే ఆటోమేటిక్ మనకు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 82 ఈజ్ నథింగ్ బట్ వి రైట్ లైక్ దిస్ హియర్ కదా. అంటే దిస్ ఈజ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్, దిస్ ఈజ్ డెల్టా ఎక్స్. ఓకే, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ డెల్టా ఎక్స్ అనమాట. ఇలా డివైడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉండాలి. ఇది అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ దీనికి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ డెల్టా ఎక్స్ దిస్ ఈజ్ టోటల్లీ. సో దీనిలోకి మనం ఎక్స్ తీసుకొస్తే ఎక్స్ వాల్యూ నథింగ్ బట్ రూట్ ఎక్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ రూట్ ఎక్స్. ఎక్స్ అంటే ఎంత 81 కదా, అంటే రూట్ 81. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 9. ఓకేనా.
So we find out here f dash of x, and then f dash of x ఉంది కాబట్టి f dash of x equals to, so root x యొక్క డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది 1/2 root x, 1/2 root x అవుతుంది. సో 1/2 root x value 81, so 1/root x value is nothing but 9 కదా, 1/2 into 9, that is nothing but 18. So 1/18 we get it. So delta x value 1, delta x value 1. So we know the values here, f of x root x, that is nothing but 9, f dash of x, this is 1/18, delta x 1. Now we find out the approximate value of root 82. Clear? Now we write here root 82 is nothing but f of x plus delta x is equals to, we write here f of x is approximately equal to f of x plus f dash of x into delta x. So root 82 can it also approximately equal to f of x value 9 plus f dash of x 1/18 into delta x value 1. So we get here 9 plus 1/18. So 1/18 is nothing but, so 0.000. So you know 5 is 1 so 40 9 so 0 1 0 5 9, so we get 0.055. So that is nothing but approximately equals to 9.055. So this is the value of square root of 82. Approximate value of approximate value root 82 is equals to 9.055 we get here. ఇది వాల్యూ అమ్మా. ఇక్కడ మనకు రూట్ 82 యొక్క అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూకి ఇది వస్తుంది. ఇలా చేయాలి. సో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ కాకుండా క్యూబ్ రూట్ ఉంది. అంటే క్యూబ్ రూట్కి మనం డివైడ్ చేయాలంటే మనకి ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, క్యూబ్ రూట్ ఎక్స్ అవుతుంది కదా. క్యూబ్ రూట్ ఎక్స్ ఎలా అవుతుంది అంటే, సో ఇక్కడ క్యూబ్ రూట్ అంటే మనకు దీన్ని క్యూబ్ రూట్ 64 + 1 రైట్ ఇయర్, ఎందుకంటే ఇది క్యూబ్లో రాయొచ్చు. ఇప్పుడు అంటే ఎక్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్యూబ్లో రాయడానికి అవకాశం ఉన్నట్టు తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ 81 అంటే 82 ఉంది, 82ని స్క్వేర్ రూట్లో రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే స్క్వేర్ రూట్లోకి వెళ్ళి బయట తీసడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే 9 × 9 9 స్క్వేర్, ఇయర్ 4 × క్యూబ్ 4 × 4 × 4 4 క్యూబ్ 4 క్యూబ్ 64 కాబట్టి అట్లా రాయడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి 64 + 1 రాస్తుంది. ఓకే. సో సపోజ్ స్క్వేర్ రూట్ ఉంది అనుకోండి, ఇక్కడ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 65 ఉంది అనుకుందాం, ఇలా ఉంది అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు, 64 + 1 రాస్తారు. బట్ వీ టేక్ 8, క్లియర్, 8 స్క్వేర్ అంటే 8 వాల్యూ వస్తుంది. ఇక్కడ తీసుకుంటే క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 64 తీసుకునే వస్తుంది 4 వస్తుంది. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సో cube root of 65 can it also cube root of 64 + 1 right here. ఓకేనా. సో ఇక్కడ f of x వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు f of x ఈక్వల్స్ టు క్యూబ్ రూట్ x అవుతుంది, క్యూబ్ రూట్ x. సో క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ x అంటే క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 64, క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 64 is nothing but 4 we get here. Clear. So 4 × 4 × 4 that is nothing but 64. 4 4 16, 16 4 64. So that's the cube root of 64 is nothing but 4. F of x value we get here. So then after delta x, what is delta x? This is nothing but delta x, that is 1. Okay. Now we find out here f dash of x. ఇప్పుడు f dash of x find out చేయాలమ్మా. f dash of x find out చేయాలంటే x power of 1/3 whole power of dash తీసుకున్నా అంటే దాని యొక్క డెరివేటివ్ అన్నమాట. ఏమవుతుంది దాని డెరివేటివ్ 1/3 into x power of 1/3 minus 1. అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ d/dx ఆఫ్ దిస్ వన్. సో d/dx ఆఫ్ x power of 1/3 కదా, దీని యొక్క డెరివేటివ్ క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ x is nothing but x power of 1/3. సో d/dx ఆఫ్ x power of 1/3 is nothing but 1/3 into x power of 1/3 minus 1. So what we get here, 1/3 x power of minus 2/3 we get it. 3 into 1 3 3 minus 1 minus 2/3 we get it. Okay, minus 2/3 is the derivative. So now f dash of x, that is 1/3. So 1/3 into x power of 2/3 right now. 3 into x power of 2/3. So that equals 1/3 into x value 64. 64 whole power of 2/3.
64 whole power 2 by 3 is nothing but what we get here? 1 by 4 cube whole power of 2 by 3 right now. So cube cancel, 4 square we get here. So 1 by 3 into 4 square. So 1 by 3 into 16. So 1 by 48. So this is the value of f dash of x. So f dash of x value 1 by 48, f of x value 4 and delta x value 1. Now we find out here approximate value. That is nothing but f of x plus delta x, that equals to f of x plus f dash of x delta x. Okay. So now we write here cube root of 65, that equals to f of x. F of x value 4 plus f dash of x 1 by 48 into delta x 1. Delta x is 1. So 1 by 48 we get 4 plus 1 by 48. So 48 into so some value we get here 4 plus 0.0208. So that is 4.0208. So this is the approximate value of cube root of 65. Cube root of 65 value 4.0208. అంటే మనకు ఒక డెసిమల్ తర్వాత 4 డిజిట్స్ వచ్చిన తర్వాత క్లోజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే. సో మొత్తం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 4 పాయింట్ తర్వాత అంటే డెసిమల్ తర్వాత ఓన్లీ 4 డిజిట్స్ వి విల్ టేక్ కేర్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 65 అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూస్. సో ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్ అంటే, సో ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ఉందా క్యూబ్ రూట్ ఉందా, స్క్వేర్ రూట్కి ఎంత యాడ్ చేస్తే స్క్వేర్ రూట్లోకి వెళ్ళి వాల్యూస్ బయటకు చేయొచ్చు. ఆ వాల్యూని మనం యాడ్ చేసి దానికి యాడ్ చేయాలి. 81ని 81, 82ని 81 ప్లస్ 1 రాసినట్టు, 65ని 64 ప్లస్ 1 రాసినట్టు. ఓకే. సో ఇలా రాసిన తర్వాత ఇది ఎక్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది, లైక్ ఇది కూడా ఎక్స్కి ఈక్వల్ అయింది కూడా. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 9 వికెట్, అంటే ఎక్స్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే. ఓకే. సో 81 అంటే 9 అవుతుంది కాబట్టి. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఎక్స్. ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్. f dash of x equals to 1 by 2 root x. f dash of x equals to 1 by 3 into x power 2 by 3. సో మళ్ళీ x వాల్యూ ఏంటో మనకు తెలుసు కాబట్టి ఆ x వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు వాల్యూ ఇలా వస్తుంది. f of x వస్తుంది, f dash of x వస్తుంది, డెల్టా x మనకు అలా డివైడ్ చేసిన వాల్యూ ఎంతుందంటే 2 పార్ట్స్ స్ప్లిట్ చేసినాం కాబట్టి ఆ 2 పార్ట్స్ స్ప్లిట్ చేసిన తర్వాత వాల్యూ రిమైనింగ్ ఏది ఉంటుందో అది డెల్టా x తీసుకుంటాం. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూస్. ఓకే. సి నౌ ది నెక్స్ట్ వన్, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 25.001 ఉంది, క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 7.8 ఉందమ్మ. సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 25 కాబట్టి సో ఇది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 25 ప్లస్ 0.001 రాయొచ్చు కదా, అంతేనా. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 25 ఆటోమేటిక్ మనకి స్క్వేర్ రూట్ బయట వేయచ్చు. సో వీ నో ది కండిషన్ హియర్, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కదా. So that is square root of 25 equals to 5. Delta x value గిరి ఏదైతే ఉందో యాడ్ చేస్తాం అది 0.001. ఓకే. సో f of x వచ్చింది, డెల్టా x వచ్చింది. ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే f dash of x ఏమవుతుంది, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ x అంటే డెరివేటివ్ 1 by 2 root x. సో 1 by root x అంటే 5 కాబట్టి 2 into 5. సో 1 by 10 we get here. So this is the value of f dash of x. సో నా ఫైండ్ అవుట్ f dash of x తెలుసు, f of x తెలుసు, డెల్టా x చేస్తాము. ఇక మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది f of x ప్లస్ డెల్టా x అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు f of x ప్లస్ f dash of x డెల్టా x కదా. సో we know the condition delta y is approximately equal to dy. So by using that condition we get the value of this one. Okay. Square root of 25.001 is equals to f of x. F of x value is 5 plus f dash of x value 1 by 10, delta x value 0.001. So approximately equal to 5 plus, so 0.001 by 10 we get here. So approximately equal to 5 plus 0.1 more 0 we take here, 0001. అంటే బై 10 ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఇంకో పాయింట్ ముందు జరుగుతుంది, అంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ 0 ముందు పాయింట్ వస్తుంది, అంటే 0.0001 వస్తుంది.
So this is nothing but 5.0001. So this is the approximate value of 25.001. Okay na? Next, cube root of 7.8. Cube root of 7.8 how to write here? ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, ఇక్కడ మనకు 7.8 అంటే 8 కంటే కొంత తక్కువ ఉంది. 8ని క్యూబ్ రూట్లో రాయొచ్చు, అంటే 8ని క్యూబ్ రూట్లోకి వెళ్ళి బయట తీయచ్చు కదా. కాబట్టి మనం 7.8 ఏమి రాయొచ్చు అంటే క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 8 మైనస్ 0.2 అని రాస్తున్నాము. 8 మైనస్ 0.2 ఇది కూడా 7.8 కదా. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అవుతుంది. క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత 0.8 కదా, 8 తీసుకుంటాం. క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 8 అంటే 2 కదా, క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 8 అంటే 2 అవుతుంది. 2 బయట వచ్చేసింది. సో డెల్టా ఎక్స్ వాల్యూ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. డెల్టా ఎక్స్ వాల్యూ అంటే 0.2 తీసుకుంటాం, కానీ యాక్చువల్గా మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ 0.2 వీటేక్. ఎందుకంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ డెల్టా ఎక్స్ మన ఫార్ములా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ డెల్టా ఎక్స్ అంటే ప్లస్ డెల్టా ఎక్స్, ఎప్పుడైనా ప్లస్ డెల్టా ఎక్స్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది కాబట్టి మైనస్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాం డెల్టా ఎక్స్ లో. ఇది క్లియర్. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏంది? డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ పవర్ 1/3. డెరివేటివ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 1/3 ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ 1/3 minus 1, that is 1/3 x power of minus 2/3 we get here, that is 1/3 x power of 2/3 we get here, 3x power of 2/3. So x value substitute ఏమవుతుంది? f dash of x value 1/3 into x value 2 కదా, సారీ x value 8 కదా, 8 అంటే 2 cube కదా, 2 cube whole power of 2/3, 3 get cancel, we get here 1/3 into 2 square, 2 square value 4. So 1/12 we get it. This is the value of f dash of x. F dash of x, f of x and delta x. We know the form. That is f of x plus delta x is approximately equal to f of x plus f dash of x dx or delta x. Okay, delta x. So f of x plus delta x is nothing but square root of, cube root of 7.8 here. Approximately equal to f of x value 2. Plus f dash of x value 1/12, delta x value minus 0.2. So 2 ones are 2 6 are. So approximately equal to 2 plus into minus 0.1 by 6 we get it, or 1 by approximately equal to 1/60. So 1 is divisible by 60. So it is 0.0. How much is 0? 6 60. 40.0. 6 by 6 is 30. 6 40. Okay. So same here. So 2 minus 0.0166 we get it. So that is nothing but 2 minus 0.0166 4 3 and 8 1.9834. That is the value of approximate value of cube root of 7.8. Cube root of 7.8 value 1.9834. So this is the values. Okay, see here. Right, now next one, sin 60 to cos 60 degrees 5 minutes 4th root of 17. ఇవి ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్స్ ఇక సెకండ్ బిట్లో. సో ఫస్ట్ వన్ చూసుకున్నట్టయితే sin 62 కదమ్మా, దీని యొక్క అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ కావాలి మనకి. 62 మనం ఏం రాయచ్చు? 60 ప్లస్ 2 అని రాయచ్చు, అంటే sin 60 degrees ప్లస్ 2 డిగ్రీస్ అని రాయచ్చు కదా, అంతే కదా. సో 2 degrees 60 ప్లస్ 2 degrees వెరీ డియర్. ఇప్పుడు మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ ఏమవుతుంది? sin 60 అవుతుంది కదా. sin 60 వాల్యూ వి నో దట్ హియర్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ sin x. యాక్చువల్లీ sin x అంటే sin 60 కదా. sin 60 దట్ ఈక్వల్స్ టు √3/2 0.8660. ఇది sin ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ కదా. నెక్స్ట్ డెల్టా ఎక్స్ వాల్యూ. డెల్టా ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత? 2. డెల్టా ఎక్స్ వాల్యూ 2 రాసుకుంటాం. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డెల్టా ఎక్స్ ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చిన దానిలో ఉంటుంది, దాన్ని మనం స్ప్లిట్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. ఓకే, ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి? sin x యొక్క డెరివేటివ్ cos x కదా. cos x అంటే x వాల్యూ 60 కదా, cos 60 వాల్యూ. cos 60 వాల్యూ ఎంత? 1/2. 1/2 ఇస్ నథింగ్ బట్ 0.5. సో మనకి ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ తెలుసు, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ తెలుసు, డెల్టా ఎక్స్ కూడా వచ్చేసింది ఆల్రెడీ మనకి అన్ని. కాబట్టి మనం అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ
ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ డెల్టా ఎక్స్ కదా. సో ఇదంతా సారీ క్యూ స్క్వేర్ అది సైడ్ 62 రైట్. సైడ్ 62 అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ కావాలి మనకి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత 0.8660 కదా. నెక్స్ట్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత 0.5 ఇంటూ డెల్టా ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత 2. సో అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 0.8660. 2 degrees అన్నది. 2 degrees అంటే మనకి 2 degrees కాబట్టి సో 0.5 కి రిటర్న్ ఆల్సో 1/2 ఆల్సో 1/2 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అమ్మా. సో 1/2 2 degrees ఇది. 2 degrees అంటే 2 into 1 degree అని రాయొచ్చు కదా. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2 get cancel, we get here 1 degree only. 1 degree. 1 degree value we know that here. That is 0.8660, 0.0174. 0.0174. So we are adding this one. Okay. So what we get here? 0 plus 4, 4. 6 plus 7, 13. 1 plus 7, 8. 8 plus 1, 8. 0.884. So this is the approximate value of sine 62 degrees. So sine 62 degrees value is nothing but 0.8834. Okay na? Now we go to next problem. Sixth one. Cos 60 degrees 5 minutes. So 60 degrees 5 minutes can it also cos. So f of x value. So this can it as first of all cos of 60 degrees plus 5 minutes kada. So 5 minutes man degree like change cheyali. Okay. So that is nothing but here f of x equals we know that here that is cos x. X value 60 degrees or cos 60. Cos 60 value we know that is 1/2. So that is nothing but 0.5. So delta x equals we get here. Delta x equals to 5 minutes. 5 minutes degree change cheste 5/60 degrees. 1 minute ki 60 degrees amma. 1 degree equals we know the value that is 0.074. So now we write it into 0.0174 we get here. Okay. So 0.014 that is 5 into 174 by 60. 1 2 3 4 1 2 3 4 60 6 lakhs we get here. So 5 into 174 we get here. So 5 into 174, how much that is 174 into 5. 6 lakhs 1 2 3 4 5. So 0 0 get cancel. So 87 is divided by 6 lakh 1 0 2 1 2 3 4 4. Okay, 60,000. So 0.0000. Yeah, okay, 60,000. So 0.0007. So this is 5.0. So 65. So 0 point we get here delta x value now. Delta x value that is 0.00145. So f of x value 0.5. Delta x value 0.00145. Now we find out f dash of x. So f dash of x equals to, so derivative of f of x, that is minus sin x. Minus sin x. So minus sin 60. So minus sin 60 is nothing but root 3/2. That is we know that the value minus 0.8660. So that is f dash of x. Now we find out here approximate value. F of x plus delta x approximately equal to f of x plus f dash of x delta x. So this is nothing but cos 60 degrees 5 minutes approximately equal to f of x. F of x value how much? 0.5. F dash of x minus 0.8660 into delta x value 0.00145. Okay. So this is the delta x value. Clear? So now multiply 866 into 145. How much? 5 6 are 30. So 86 6 145 5 6 are 30.
So 34, 34, 34, 6, 8, 6, 8, 0, 7, 15, 10, 11, 15, 12. So 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0.00012557970. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So now we write a 0 also, leave it this one. Okay. So we get like this. Now 0. 0.5, 0.4998 also. So this is the value of cos 60 degrees 5 minutes. So this is the value. Okay. This is the values. So seventh one, that is nothing but fourth root of 17. Fourth root of 17. Okay. So fourth root of 17 కాబట్టి 17 ఏమన్నా అంటే మనకు fourth root of 16 plus 1 రాయొచ్చమ్మా. Fourth root of 16 అంటే 2 power of 4 weight here. అంటే f of x value square root of fourth root of x అన్నమాట. That is nothing but fourth root of 16. So that is nothing but 16 power of 1 by 4. So 2 power of 4 whole power of 1 by 4. So we get it 2. So f of x value 2 we get here. So delta x value again 1 here. So delta x value 1. This value. Next we find out f dash of x. So d by dx of fourth root x and x power 1 by 4. X power of 1 by 4. Okay. So x power 1 by 4 యొక్క derivative is 1 by 4 into x power of 1 by 4 minus 1. అంటే 1 by 4 into x power of minus 3 by 4 we get here. So that is 1 by 4 x power of 3 by 4. So now we substitute x value f dash of x equals 1 by 4 into 4 power of so 60 అంటే 2 power of 4 కదా. So 3 by 4, 4 4 can cancel. 1 by 4 into 2 cube 8. So 1 by 32. 1 by 32 we get it. F dash of x value 1 by 32. F of x value 2. Delta x value 1 అమ్మా. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది f of x plus delta x is equals to approximately equals to f of x plus f dash of x delta x. So this is nothing but fourth root of 17 is equals to f of x. F of x value ఎంత 2. 2 plus f dash of x 1 by 32. Delta x value 1. So 1 by that 1 ని 32 తో డివైడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది 0 0 0 32 3 9 4.0 1 38 0 32 2 4 6 6 1.0 2 plus 0.0312. So we are adding this one 2.0312. So this is the value of approximate value of fourth root of 17. 2.0312 we get here. Okay. So these are all the approximation values. So first bit, second bit over. Now third bit, we go to next video. Okay. So thank you for watching. Please subscribe to our channel A Square Maths Academy. Okay. See you.